السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري بدأ دمانتي صاحبيال ما أنت واحد يسود دياري موضوع عنه The Prophet Muhammad's Night Journey and Ascension وسفر كي هبين نمات إنه محمد وسفر كيسة جلي عن ascension يكوريتان كيسة سمدنا وقري تعصوم كلا جم جعوا الإسراء والمعراج. هذا بقى عددا أيها وحلا أقول سنيا ما وحي بدنا بالشيء إعان كنا قطعي إنه دعدي طلبي لبعتان كبش الرجب وهذا كجرنا marka rajabna waxa weeyaan xilliga saxda ma aha kaliya waa loo badan yahay laakiin ma lahan daliil ku soo arooray ma jiro oo si sax ah u sheegaya waqtigaas ay ahayd anagu kaliya marka waxaan doonay u soo qaatay inaan wax una ka soo qaato sidoo kale kuma darayo waxyaabo la isku khilaafsan yahay iyo waxyaabo ihtifaal iyo waxyaabahaas anagu kama hadlayo wax khilaafaad ah anagu meesha ku waxa weeyaan uma soo gelin kaliya eraya aan ka baxsanayna erayada ay calaamadeeyay waxa uu aqoonsaday inay yihiin kuwa idin ku cusub kuwaas oo idin sharxi doona haday baqadaro ila socdo dhamaankiin. The Prophet Muhammad's Night Journey. The Prophet Muhammad's Night Journey safarkii haweenima Nabi Muhammad an ascension iyo koritaanka ascension waa maxay waa koritaan la yiraahdo korit waa meel la koray al-Isra wal-Mi'rāj. Al-Isra wal-Mi'rāj is one of wa mid kamida the greatest miracles wa waxa la yiraahdo mu'jizooyinkii waaweyna miraculous waa mu'jizooyin. The greatest miracles waa maxay marka waa dhacdooyinkii mu'jizooyinkii ugu waaweynaa granted by Allah oo Ilaahay ku manaystay to Prophet Muhammad Nabi Muhammad ku manaystay peace be upon him naxariis nabadgelyo Allah yeele. This extraordinary event dhacdadani this extraordinary marka dhacdadani aan caadiga ahayn accurate ayaa dhacday in a single night hal habeen uninvolved waxayna dhacdadan ay ka koobnayd uninvolved waxayna dhacdadan ay ka koobnayd two stages laba marxaladood. The night journey from Mecca to Jerusalem dhacda oo ah stage ka ama xaaladii koowaad waxay ahayd night journey safar habeenimad from Mecca to Jerusalem Makkah laga soo bilaabo ilaa dhulka Qudus laga imaado waxaa la yiraahdaa al-Isra and the ascension iyo koritaanka to the heavens oo nabigu korayo samaawaadka oo loo yaqaan al-Mi'rāj. It demonstrates waxay cadeynaysaa demonstrates waa maxay cadeyn waa it demonstrates waxayna cadeynaysaa Allah has unlimited power awooda aan xadiga lahayn ee Allah uu leeyahay unlimited waa maxay aan xadi lahayn xaddan kuma xirna macna Allah has unlimited power awooda aan xadiga lahayn ee Allah and honors the prophet with a unique spiritual experience waa maxay marka honors the prophet waa maxay marka waa Ilaahay wuxuu nabigu siiyay sharaf iyo darajo ayaa la sheegayaan honors iyo sharafta uu Ilaahay siiyay the prophet Nabi Muhammad with a unique spiritual experience taasoo ah waaye aragnimo ruuxiyeed oo qof kale ama wax kale aan la simi karinba marka waa maxay with a unique spiritual experience waaye aragnimo gaar ah oo ruuxiyeed ayaa Nabi Muhammad uu Ilaahay uu siiyay ku manaystay. waxaan ka hadlaynaa wax la yiraahdo historical context of the event waa taariikhda iyo duruufaha dhacdada ayaan ka hadlaynaa marka. The night journey safarkii habeenimood ama haweenimadkii took place ayaa dhacay during inta lagu guda jiray a very difficult period waqtiyo adag aad u adag ayuu dhacay in the prophet's life oo nolosha nabiguna dhacdo waqti aad u adag tahay ayaa dhacdadan ay dhacday. Known as waxaa loo yaqaanaa the year of sorrow sanadkii murugada oo loo yaqaano al-huzn sanadkii maroodiyada. During this time waqtigan intii lagu guda jiray the prophet lost Nabi Muhammad wuxuu waayay his wife Khadija xaaskiisii Khadija. May Allah be blessed with her Ilaahay ha karaayo noqdo iyaduna. And his uncle nabiga sidoo kale wuxuu waayay adeerkiisa Abu Talib. Both of labaduba whom had supported him nabiga kuwii aad iyo aad u taageeray buu abay ahaayeen greatly si weyn ay u taageereen Nabi Muhammad bay aad u taageeri jireen. He also faced Nabi Muhammad sidoo kale wuxuu wajahay
rejection ayuu kala kulmay oo ah diidmo ayuu ka wajahay and harm iyo waxyeelayn from the people of Taif dadkii Taif markuu u safray nabiga uu dadka xaggaas uu islahaa adiguna marka xaggaan waxa weeyaan magangeliyo ka raas uu islahaa dadkii way soo eriyeen oo waxay ku soo direen kuwii sufahada iyo wax magaratada iyo kuwii walwalna iyo caruurta lagu soo diray nabigu way soo dhagaxeeyeen isagoo dhiigaya xilligaa waxaa la sheegaya inuu la socday wiilka lagu magacaabo markaa Zayd bin Harith. Okay, according to Islamic scholars markii la eego culimada islaamka Allah honored ilaahay wuxuu sharfay ama wuxuu ku kalaameeyay the prophet nabiga with this miracle dhacdadan ama mucjizadan as a form of comfort si markaasi raaxa support taageerid and strengthening of his mission iyo sidoo kale waa maxay waa howlgelinta ama wax la yiraahdo waxa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala strengthening of his mission xoojinta fariintiisa nabinimo nabiga inuu xoojiyo. Okay, according to Islamic scholars markii loo eego aqoonyahanada islaamiga ah ama islaamka ama waxa dhici karta scholars madaahibta islaamka Allah honored ilaahay wuxuu ku sharfay the prophet nabiga with this miracle oo loo yaqaan mucjizo waxa la yiraahdaa wax ka baxsan awoodda bani aadamka mucjizo ah as a form of comfort waa maxay marka raaxo nafis ama daryeel isagoo uga dhigayo support taageero ama gargaar isagoo u fidinayo ilaahay nabigiisa and strengthening iyo sidoo kale xoojinta of his mission oo marka uu xoojinayo fariintiisa nabinimo inuu meel dheer u gaarsiiyo. laba al-Isra oo marka wax la yiraahdo Isra the journey safar weeye from Makkah to Jerusalem laga soo bilaabo Makkah ilaa Jerusalem dhulka loo yaqaan dhulkan Qudus. Allah transported ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ka soo qaaday prophet Muhammad peace be upon him nabi Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa Allah yeele at night haweennimo wuxuu ka soo qaaday from al-Masjid al-Haram oo Masjid al-Haram ayuu ka soo qaaday in Makkah oo ku yaala Makkah to al-Masjid Al-Aqsa isagoo geeyay Masjid Al-Aqsa in Jerusalem oo ku yaal dhulka oo hadda loo yaqaan Qudus dhulka Quduska ee hadda loo yaqaan Jerusalem. This journey safarkan is explicitly mentioned ayaa si cad loogu sheegay waa maxay explicitly si cad waa this journey safarkan is explicitly mentioned ayaa si cad loogu sheegay in the Quranka. The prophet was carried on nabiga wuxuu koray ama waxa siday oo qaaday a special creature makhluuq gaar ah ayaa qaaday called waxaana lagu magacaabaa makhluuqaas nabiga uu raacay habeenka al-Buraq waa maxay buraaqa ayaa nabiga qaaday baa la leeyahay habeenka which traveled faster taasoo aad iyo aad ugu socdaasha then markii loo eego any worldly means of transport wax gaadiid la yiraahdo oo dunidan yaalo wax ka sareeya oo ka orod badan oo ka dhaqsi badan inay tahay al-Buraqadaas. When the prophet arrived at Masjid Al-Aqsa marka nabi Muhammad uu yimid Masjid Al-Aqsa la keenay he led nabiga wuxuu imaam u noqday all the previous prophets dhammaan anbiyadii hore in prayer isagoo salaad uu imaam u noqday salaad buu imaam uu ugu noqday salaad buu dujiyay waa this act dhacdadan ama falkan symbolized wuxuu astaan u ahaa the unity of all prophets midnimada dhammaan nabiyada midnimada oo nabiyada dhamaantooda midnimo ma maxay marka waa maxay midnimo ay macnaha nabiga meeshii keenaysaa midnimada dhammaan nabiyada waxay ka dhigan tahay dhammaan nabiyadu waxay qayb ka yihiin marka hal hool oo ilaahay u xil saaray ay hool ka yihiin midnimada nabiyada ay cadeynaysaa sidoo kale the continuation of the same divine message waa maxay sii socoshada fariinta ilaahay taasay ka midaysan yihiin the continuation sii socoshada of the same divine message fariinta ilaahay inay sii socoto dhammaan nabiyadu waxay gaarsiiyeen marka fariinta ilaahay ka timid oo isku mid ah kaliya oo ilaahay la caabudo raac tilmaamaha iyo hanuunka ilaahay taasay ahayd tan saddexaad oo nabiyadu marka ay arintan noo cadeynaysa ma arintani ay macnaha wax weey astaan u ahayd waxa waaye
the leadership hogaaminta of Prophet Muhammad uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hogaamiyay over all messengers oo ah dhammaan nabiyada uu hogaaminayo hogaaminta Nabi Muhammad ee dhammaan rasuulada uu hogaaminayo marka uu hogaaminayo salaada nabiyada Masjid Al-Aqsa uu hogaaminayo waxa la muujinaya inuu leeyahay hogaamin ruuxi ah oo ka sareeya dhammaan nabiyada kale okay Jerusalem Qudus therefore sida darteed holds a special religious status of firsada Qudus uu leeyahay marka ama Jerusalem oo hadda loo yaqaan hore loo yaqaan Qudus hadda laakiin loo bixi Jerusalem waxay leedahay xaalad diineed oo gaar u ah okay holds waxay leedahay a special religious status marxalad diineed oo gaar ahaaneed in islaamka uu ku gaar ah as inay tahay the first qibladii ugu horeysay direction jihadii of prayer ee salaada tii ugu horeysay inay tahay and one of waa mid kamid ah the three holiest mosques waxaana ku yaala marka masjidkaas Masjid Al-Aqsa oo ah masjidka saddexaad oo holiest mosques masjidka saddexaad ee ugu barakada badan uu yahay marka laga soo tago labada masjid kale ee Sacuudi ku yaal marka saddexaad Al-Mi'rāj waa maxay waa markii labaad ee Al-Mi'rāj the ascension koritaanka to the heavens oo la korayo marka samaawaadka after al-Isra markii al-Isra laga soo gudbay the prophet was taken up nabiga Allah ayaa kor loo qaaday through the heavens samaawaadkaas he ascended nabiga wuxuu koray through the seven heavens todobadii sama ayuu koray meeting wuxuu la kulmay different prophets nabiyo kala duwan at each level oo waliba kala heer ah مع النبي ذوي كلا فضل بدنين سيد إلهي قرآن كذو كلية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام الله أوكي وحنبي لكل مي ملك ولكل مي آدم أي ولكل مي in the first heaven وما حي in the first heaven وحلاير هذا وما حي وحلاير هذا سمدي كوبا ويكون كل مي نبي آدم عيسى أو نبي عيسى أو جيسس أيضا عن يحيى يو نبي يحيى عيسى نبي يحيى نبي وحيو كل مي in the second نسمدي اللوات أيو كلا كل مي يوسف نبي وحيو كلا كل مي in the third سمدي سدحاد كلا كل مي إدريس نبي إدريس ونبي لكل مي in the fourth سمدي أفراد كلا كل مي هارون ونبي لكل مي in the fifth سمدي شناد كلا كل مي موسى ونبي لكل مي in the sixth وحيو كلا كل مي سمدي تضوات عن إبراهيم الله يقال أبراهام أيو كلا كل مي in the seventh heaven سمدي تضوات this journey hadaba safarkan emphasized wuxuu adkeynaya the brotherhood walaaltinimada of the prophets ee nabiyada ka dhaxaysa and the shared message iyo fariinta ay wadaagayeen oo ah of monotheism waa maxay tawxiidka fariinta tawxiidka kaliya ay ku walaaloobeen ay midan ay adkeynaysaa tusinaysaa marka faraad waxa waaye sidrat al-muntaha geedka la yiraahdo sidratul muntaha and the obligation iyo waajib noqoshadii of prayer salaada nabiga lagu soo waajib yeelay the prophet peace be upon him nabiga naxariista madgaliyo korkiisa Allah yeelo then kadib reached wuxuu gaaray sidrat al-muntaha geed la yiraahdo sidratul muntaha a sacred boundary beyond waa maxay marka a sacred boundary beyond waa soohdin muqaddas ah oo ka shisheeya ah which no creation may pass taasoo wax dad ah oo creation wax marka makhluuq aan ka gudbi karin there halkaas Allah directly commanded ilaahay wuxuu si toos ah ugu amray the obligation oo uu waajib yeelay of salaada ugu soo waajib yeelay nabi Muhammad initially markii hore 50 daily prayers shan salaadood konton salaadood oo maalinle ah waa prescribed ayaa nabiga lagu soo dul farad yeelay balsana after the advice of prophet Musa markii taladii nabi Muuse uu nabigu qaatay nabi Muuse la taliyay oo yiri ummadaada ma awoodi karaan buu yiri konton salaadood bax u laabo bari irji ila rabbiga u laabo markaas weydiiso fududeen laga fududeeyo balsana after the advice kadib markii taladii of prophet Musa nabi Muuse uu nabigu u waaniyay kadib the number was reduced tiradii ayaa la dhimay oo la yareeyay waxa laga dhigay to 5 daily prayers shan salaadood oo maalinle ah
while retaining iyadoo ay nagaanayso ay ahaanayso salaad kasta the reward of 50 salaadii oo ay salaad kasta oo 5 salaadood waxay ahaanaysaa the reward awaalmarintii dadka lagu siin lahaa of 50 oo 10 ajir ay oo ah kontonka lagu siin lahaa ajirkii macnaha konton salaad lagu bixin lahaa ayaa waxa la yiri 5 salaadood ajirkaas mid lamid ah idinku siinayna. This shows tan waxay muujinaysaa the mercy of Allah naxariista Ilaahay and the central importance of prayer iyo muhiimada markaasi udub dhaxaadka ah ay salaada u leedahay in a Muslim's life nolosha qofka muslimka ah. Salaadu became waxay noqotay the only act falki ama ficilkii ugu horeeyay am ficilka kaliya of worship waliba oo ah caabudida commanded directly taasoo si toos ah loo soo faro by Allah Ilaahay u soo amray without an intermediary iyadoo aan ku jirin wax dhexdhexaadiya. Intermediary waa dhexdhexaadiya iyadoo aan ku jirin oo si toos ah nabiga loo soo amray beed loo soo waajib yeelay. Marka shanaad reaction waa falcelintii of the Quraysh qoomkii ama gaaladii Quraysheed and lessons learned iyo casharadii laga bartay laga hadlaa ficiladii ay ka bixiyeen iyo casharadii laga bartay. When the prophet informed markuu nabigu ogeysiiyay oo u sheegay the Quraysh markuu u sheegay about this journey safarkan markuu u sheegay nabigu Quraysh u sheegay many mocked him in badan oo Quraysh kamid ahayd mocked him nabigu way ku qosleen and denied it wayna ku jeesjeeseen diiday way ku jeesjeeseenba as it was beyond human experience maadaama dhacdadan ay ahayd beyond mid ka baxsan oo macnaha aan waxa weeyaan ka baxsan human experience khibrad bini aadamtinimo waxyaabo bini aadamka suuragalnimada aan ku ahayn ay macnaha way ka baxsaneed oo waxa weeyaan way ka duwaneed. However si kasta ha noqotee those kuwa ama dadka with laha strong faith iimaanka adeeg iimaanka xoogan ku jiray such as sida Abu Bakar kamid ahaayo may Allah be blessed with him ilaahay karaay noqdo isaguna immediately believed him si dhaqsi ayuu u rumeeyayba and ended wuxuuna Abu Bakar halka ku kasbaday the title oo ah as-Siddiq la yiraahdo oo ah the truthful run badanihi ayaa la yiri. Okay, the event dhacdadan teaches Muslims dadka muslimiinta waxay baraysaa important lessons asharo muhiim ah oo ah true faith in iimaanka dhabta ah requires u baahan yahay belief aaminaad in the unseen waxyaabaha aan la arki karin oo laakiin nabiguna sheegayo in la rumeeyo. Allah's power awooda alle is not limited inaysan ku xadidnayn by time waqti or space ama space aysan ku xirnayn. Prayer salaada is the foundation ay tahay asaaska of Islamic life markaasi nolosha islaamka. Hardship waa maxay marka xilliga adag ama waqtiga adag ala yiraahdo hardship ala yiraahdo waqtiga adag ama waqtiga markaasi waxa way iska adag oo hardship ka iska dhibaatada is often badana flowed by. Okay, waa maxay badana macnaha flowed by hardship dhibaato dhib ama xaalad adag waa maxay is often badana flowed by divine honor and relief waa maxay marka waxay macnaha ka dambaysaa abaalmarin sharaf iyo nafis. waa maxay marka dhibaato kasta waxa ka dambeeya markii la raaxo oo kale way. Okay, relief waa maxay marka waxa la yiraahdo raaxo iyo adkaysi iyo marka ayaa ka dambeeya macnaha. halkaas ay noo joogto saaxiibayaal casharkeedan waxaan rajaynayaa inaad like-taada aad dhac ku siisay haddii aad ka heshay kan oo free ah waxaan soo dhigayaa isagoo sidaan free u ah oo PDF isagoo PDF free ku ah Telegram-keena soo dhigaya. Telegram-keena waxaad ugu biiri kartaa qaybta commentiga casharka aan ka daawanayso commentigiisa koowaad ayaan biinka ugu qabtay ku biir Telegram-keena. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.